5 ya. Nomor 5, nah ini let misalnya akar X sama dengan A terus log Y equals B. Nah, dari sini ini kalian terus kalian langsung bikin ini matriksnya aja. Itu augmented matrixnya aja. Nah itu jadi kalau kita isi ini 2, ini 3, min 1, and 4 gitu ya. Ini min 1, 2, 1, 2, 3, 9, 3, min 4, min 2, min 4 gitu ya. Nah, dari sini tunggu, jadi lupa. Dari sini kalian kalian pakai Cofactor Expansion to find determinant of A for Cramer's rule kan ya. Jadi for Cramer's rule itu kan we want to find value of x, y, z-nya by ax over a, terus ininya ay over a, dan ininya az over a, gitu kan ya. Nah, ax, ay sama az-nya itu didapat dari kita nyari determinant of a ya. Determinant, that a. Nah, that a ini dari langsung aja determinant of 2, 3, min 1, min 1, 2, 3, 3, min 4, min 2 gitu ya. Ininya langsung gitu, kayak the augmented matrixnya langsung. Nah, itu ntar kalian dapat harusnya hasilnya itu adalah 39 ya. Nah, terus that lanjut lagi misalnya determinant of AX misalnya. Nah, kalau misalnya AX itu bedanya cuman ini. Jadi row paling pertama kan ini ada X, Y, and Z. Nah, row paling pertama kalian input dengan ini kayak kolom hasilnya, which is 4 min 9 dan paling akhirnya min 4. Yang ininya 3, 2, min 4. Di sininya min 1, 3, min 2. Oke. Nah, ini hasilnya harusnya itu AX is AX adalah 78. Nah, kalian you do the same thing for AY ya. AY jadi tengah matriksnya itu diganti jadi 49 min 4. Itu hasilnya harusnya kalau AY hasilnya 39, kalau misalnya AZ harusnya 117. Nah, oke. Dari situ kan kalian dapat tuh value AX, AZ, AY sama A aslinya itu. Nah, itu kalian masukin Cramer's rule gitu buat ngedapetin value of ini tadi X, Y, Z. Bukan X, Y, Z, tapi ini A, B, Z. Nah, begitu kalian dapat hasilnya itu, kalian harusnya kita new slide aja ya. Slide. Nah, harusnya kalian misalnya gini, kan A, B, Z ya. Nah, A ini tadi misalnya dapatnya kita 78 over 39. Ini dapatnya 39 over 39. And Z dapatnya 117 over 39. Gitu kan ya. Ini kalian bisa bagi sendiri. Ini hasilnya 2, ini hasilnya 1, ini hasilnya 3. Nah, tapi ini kan A, B, and Z. Kita tadi ngedefine A sama B. A itu sama dengan akar X, and B itu log Y gitu kan. Jadi ini A sama dengan kan akar X. Jadi 2 equals akar X.
X equals 4. Itu. Dan kalau misalnya yang B, tadi kan log Y sama dengan itu. Terus kalau B-nya 1 di sini, jadi 1 sama dengan log Y. Dan akhirnya Y itu 10. Gitu. So, that's the answer. Jadi hasil akhirnya itu X, Y, Z sama dengan ini 4, ini 10, ini Z-nya tadi berapa? 3. Gitu. Sorry, jelas gak? Ini tulisannya, I'm very sorry kalau misalnya tulisannya jelek, tapi all you have to do for number 1 is you only have to make the augmented matrix. And after you make the augmented matrix, you solve it using Gauss-Jordan elimination until you find the last row. Until the last row is only 0, 0, and an equation over here, and equals A minus something over here, right? And after that, you go into you input the rules of if it has no solutions, then if it has no solutions, A equals equals A is unequal to 0. If it has infinitely many solutions, A is equal to 0, and if it has a unique solution, then A is unequal to it's unequal on both ends. I hope that's clear. Okay, that's right. So for the Gaussian elimination, all you have to do is to reach what's the form called the row echelon form. And what that means is, as your friend has stated before, you only have to reach yang apa namanya, kayak you only have to reach leading ones, kayak di bawahnya 0 and di atasnya ada angka, that's fine. Terus kalau misal Gauss-Jordan elimination, nah itu dilanjutin lagi gitu ya, sampai you only have the leading ones and atasnya juga 0 gitu. That's called the reduced row echelon form. Nah, itu pretty clear. I trust all of you know how to do this, ya. Okay. Determines using row reduction and cofactor expansions. Di sini still clear nggak? Atau ada yang ini ambigu? I guess look clear on row reduction and cofactor expansion methods. Oh ya, let me ask you this though, yang mengerjakan nomor ini ya, kalian dapat nggak nomor 3B? Kalian dapat nggak? Hello. Dapat bang. Dapat 3B. Kayaknya dapat bang. Waktu itu dapat sih bang, cuman pakai kalkulator di internet. Really? Oh. Oke, 3B. Oh ya, oke. Sorry, bukan 3 ini yang lo maksud. Sorry. Beda angka. Maksud gue itu yang 2B, sorry, 2B. Kalian dapat gak 2B? Sorry. 2B kayaknya no solution deh bang. Nah, iya itu. Sorry, mau point it out. Yes, sorry. Salah angka. Tapi I want to point out kemarin di problem 2 ini jawaban akhirnya itu the matrix is inconsistent. Jadi don't be alarmed ya kalau misalnya ini kalian kayak nomor ini nggak ada jawaban. Kayak emang kunci jawabannya dia itu matrixnya inconsistent. Okay. Nah, kalau misalnya yang evaluate these determinants row reduction I believe yang agak lebih gampangan ya, kayak it's pretty clear. Kayak all you guys have to do is reaction. Oh ya, kayak if you have the matrix 2 minus 3 1 5 minus 4 3 3 negative 6 negative 2 2 negative 1 1 1 0 2 negative 10. So all you have to do is you take out one, you expand upon one of these rows, right? And so for example, you take out 2 from the first row, and so you have 1 negative 3 over 2 1 over 2 and 5 over 2 negative 4 3 3 3 negative 8 negative 2 negative 2 negative 1 1 1 0 2 negative 10. Okay, so so essentially the goal here is quite similar to the Gaussian elimination, where at the end of the day, what you want to do is you want to have a row echelon form, right?
However, for divisions, you want to take out the coefficient and take it out here and put it right here. Right? So if you would divide the upper row by 2, you get 2 coefficient up here, and if you bagi selanjutnya lagi, kalian kalikan lagi dengan koefisien sebelum yang kalian keluarkan sebelumnya, seperti itu. And at the end of the day, what you want to do is when you already have the reduced, the row echelon form, maybe this 1, 1, 1, 1, 1, and 0, 0, 0, 0, 0. And let's say here you have 7. All you want to do to find the determinant is you want to multiply 7 with all of the leading ones. That's pretty clear, yeah? Let's see. Okay. So, and for cofactor expansion, it's also quite similar. All you have to do is you take out a coefficient from the matrix, and at the end, and afterwards you expand it, tapi yang kayak you exclude, misalnya kalian itu ngambil yang mana, terus kalian exclude row and column itu dari yang mana, terus kalian kalikan yang what's left gitu. That's pretty clear. Kalau misalnya if I think it's fine kayak kalau misalnya kalau misalnya if I'm kayak ngebingungin sekarang gitu, an online calculator can help you guys just fine in kayak these calculations when you want to kayak cross check your calculations if you want to make sure if you guys had the right calculations. I think itu ya nomor 3. I think it's completely fine. Oh, inverse, okay. Kalau inverse, masih jelas nggak ini yang problem nomor 4 inverse? Ada yang keliru nggak? Oh, enggak ya? I think it's completely fine ya. Jadi kalau misalnya yang A inverse by applying Gauss-Jordan elimination, it's also very simple. Okay, all you have to do is just put in the matrix right. 3, 3, 3, 1, negative 2, negative 2, 1. And the results of 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. And so what you want to do is apply the elementary row operations sampai kalian dapat hasil akhirnya gitu ya. Sampai kalian justru yang kanannya yang 1, 1, 0, 0, 1, 0 yang until you get the identity matrix on the left side, and whatever numbers you have here, it's the A inverse. Applying the determinant in matrix adjoint, for that one, the matrix adjoint itu is, hold up, area of the parallelogram. Kalau nggak salah, the area of the parallelogram is only found by, the area of the parallelogram itu yang the norm of vector u cross vector v, gini doang nggak sih? Okay, so for the cross product of vector u cross v, that's I, j, k, u is 1, minus 1, minus 2, negative 2, negative 2, and 3, okay. So, okay, coba help me out guys, arithmetika gue lagi lemot. Coba, this is I, berapa nih? Negative 1 times 3, that's negative 3. Minus 7. Sorry? Minus 7, negative 3 dikurang, in fact, okay, that's, wait, negative 7 ya, okay, negative 7. Minus j, and that's, j berapa? 3 kurang 4 ya? 3 kurang 4, that's negative 1 ya? Negative j benar? Yeah. Tapi jadi positive, right? Yeah. Positive j, okay. Next is plus k, and plus k is negative 2 times 1, negative kurang berapa tuh? Min 2 positive 2 kurang 2. Is that 0? Min 4 kan? Hold up. Min 2 min, oh iya, okay. Sorry. Min 2 min 2, sorry. Maaf. Okay, so that's minus 7j plus min 7i plus j min 4k. Okay.
So the norm of that is 49 kuadrat plus 1 kuadrat. Sorry, 49. And plus berapa? 16 ya. Itu berapa tuh? Akar 66. Sorry? Akar 66. Akar 66. Oke. Oh ya. Akar 66 and ini kalau misalnya kita sederhanain lagi dapetnya berapa? That's the exact value. So benar ya itu kayak find the equation of plane W which also contains and C, which is also an intersection point of the three planes X, Y. Oh, intersection of the three planes, which is okay, equation plane. In general ya, kalau misalkan ketemu soal kayak gini, the first thing you want to do itu langsung aja kalian bikin augmented matrixnya. The augmented matrix of whatever planes are in intersection. Kalau misalnya ada two planes ya kalian bikin apa namanya matrixnya yang kayak with two rows. Kalau misalnya 3 planes kalian bikin with 3 rows. Abis itu kalian kan bakal dapat a parametric equation. Nah, when you have that parametric equation, abis itu tunggu. Abis you get the parametric equation. Nah itu kalian apa namanya setelah kalian ngerjain itu ya kalian akan dapat value of z, y, and x-nya. Nah, x, y, and z-nya. Nah ini itu it can be a parametric atau it can be angka hasil gitu ya. Kalau misalnya kalian dapatnya parametric itu misalnya ini ada a, b, c plus d, t gitu ya. Nah ini yang kayak basically what you want to get these direction vector values gitu. Karena begitu kalian dapat these these values itu ntar kalian bisa masukin ke plane equation yang masalah. Nah, plane equation ya kalian bisa dapat dari points-nya ini. Kalau misalnya kalian punya 2 points, you can kalau misalnya kalian punya 2 points gimana ya? Aku agak lupa. Tapi kalau misalnya kalian punya 3 poin ini, kalian bisa bikin vektor A, B, A, C gitu. Begitu kalian punya vektor A, B, A, C, kalian cross A, B, cross A, C, kalian ntar dapet ininya vektor normalnya kan. When you get the vector normal, value tadi ini kalian masukin to get the value of D. D, iya. Kalau salah. To get the value of D. And then akhirnya kalian harusnya dapat deh jawabannya. Tunggu. Let's say you have the ini aja dulu deh yang lebih cepat ya. Kalau misalnya A, B, that's berapa tuh? B minus A. So that's positive 1 ya. Positive 1, 2, and 1 ya. Misalnya AC. That's AC is season. Walah ini sorry. I'm very sorry. Tadi yang itu buat ngedapetin value of C-nya. Sorry. My bad. Oke. Kalau misalnya soal ini sorry. Tadi gue explanation-nya kurang ini. Kalian ini C which is an intersection. Oh ya udah kalau gitu ini kalian as I said before kayak kalau misalnya selalu ngedapet soal ini kalian langsung bikin augmented matrix-nya aja for the intersection gitu ya to clear out the intersection. Dari intersection itu kalian dapat value yang itu adalah point dari C. Nah dari point dari C itu kalian bikin the 3 point matrix gitu ya. Coba ini berapa nih? 1 min 1 min 1 2 2 min 1 plus 2 min 1 1 min 1 6 min 3. Okay. Nah ini kalau misalnya kalian do the operation gitu, ntar kalian hasilnya dapatnya harusnya ini itu gini deh kalau saya 1 0 1 min berapa ya? Min 4 0 0 1 2 5 4. Okay. Dari sini you get the x, y, z values, z-nya
itu adalah ini min 1. Z-nya itu adalah langsung ya min 1, Y-nya itu 5 plus 4 ya. 5 plus 4Z, and that's berapa tuh? 5 plus 4 min 1 ya. So that's 1, and for the value of X you have 1 2 minus Z plus Y. Okay. So that's 2 minus 1 plus 1. Berapa itu? 2 plus 1 plus 1, that's 4 ya. Terus kalian ntar jadinya dapat ini C-nya kan, C-nya which is X-nya 4 min 1 1 gitu ya. So that's 2 1 negative 2 1 negative 1. Okay. What you want to do next is you construct you construct the A, B, A, C vectors. A, B tadi negative 1 to 1 ya, and AC that's tadi C-nya berapa? Forgot. 2 1 negative 1 ya. Gitu ya. So AC that's berapa ya? 2 min 1 that's 2. Oh no 2 min 1 ya. 2 min 1 that's 3 ya. 3 1 negative 1 gitu ya. Then after this you want to get the the cross product, and so langsung aja IJK negative 1 to 1 3 1 negative 1. Koreksi lagi. Jadi berapa IJK-nya? So that's 2 min 1 min 2 min 1. Ini masih sama ya, min 1 min 3 ya, min 3J. Sorry, min 3J plus min 3I plus min 3I plus 3I plus. Jadi min 1 min 3 ya. So that's negative min 4J tapi jadi positif gitu. Jadi positif 4J ya. Positif 4J plus K-nya itu positif 1 minus 6. Positif 1 minus 6, that's minus 5 ya. Minus 5K. Gini ya. Jadi minus 3I plus 4J plus 5K gitu ya. Udah, I hope this is udah benar. Oke, benar ya kurang lebih ya. Nah, after this value, now you have the normal vector kan. When you have the normal vector, you just want masukin aja kayak rumusan AX plus BY plus CZ plus D equals 0. And di sini kalian masukin A-nya ya, Mas. Ya, A-nya ini with the normal vector. ABC itu kalian masukin dengan the normal vector. So the plane equation thus far becomes negative 3x plus 4y negative 5 z plus d. Now for the d itu kalian masukin aja yang x, y, z-nya itu with any number, with any point, either point A, point B, or point C. For point A, misalnya kita for convenience kita pakai point A aja, yang lainnya 0, and so itu jadinya min 3 min 3 min 1 plus D equals 0, D equals berapa itu? Negative 4 ya? Oh, sorry. Yeah, negative 4. Gitu ya. No, negative 3. Very sorry. Negative 3. So the plane equation, the plane equation at the end of the day becomes negative 3x plus 4y minus 5z negative 4 equals 0. Gitu. I believe that's the correct answer. Negative 3. I believe this is the correct answer. Okay. So to reiterate very quickly,
yang pertama kali kalian mau lakuin itu you want to find the the augmented matrix. You want to do the augmented matrix, find the XYZ values. Nah, kalau misalnya in this case gitu, the XYZ values will lead to point C, and after that kalian bikin the two vectors. From the two vectors you do a cross product. From the cross product you get the normal vector. From the normal vector you will eventually get the plane equation gitu ya. Okay. Nah, for number 3, okay. If point is a parametric equations, ini udah langsung ada parametric. Calculate the shortest distance between point P to V. I see. Okay. On a plane which contains the parametric equations. So you have the parametric equations. Oh, okay. So for this thing, for this number, you have to do two things. Yeah. First, you have to find the plane equation for V dulu. Plane equation for V, and afterwards baru for number 2 you calculate the distance gitu ya. For the distance kayaknya kalian bisa pakai yang rumus tunggu. Lupa rumus. Oke, kalau nggak salah that's D D absolute value of AX plus BY plus CZ plus D over the root of A squared plus B squared plus C squared. Nah, gitu aja. So these are the two general points that you're going to do, yeah. So let's try number 1 first. So you found the plane equation for V. Okay, for the plane equation for V, essentially kayak kalau misalnya nomor ini kalian you want to do the same thing as you did for the problem number 2 gitu. How you get the plane vector there. And in here gitu, you have to find 2 other points to construct a normal vector again gitu ya. Nah, so and how you do that is you take you take the x equation, the xyz equation, the line equations here, and then you masukin ini take any point gitu in the line. You take 2 points in the line gitu ya. For convenience sake gitu, biasanya kita pakainya itu t equals 0 and t equals 1 gitu ya. I believe ini kalian udah pernah diajarin sama Pak Ibad juga nggak? I believe Pak Ibad he explained this as the three points ya, kayak apa namanya, method for 3 points atau enggak ya? Atau ini yang single point. Whatever. Ya, itu that's a tangent. Sorry, lanjut aja ya. So maybe kita masukin yang t equals 0 first ya. So the xyz for t equals 0 becomes so this is 8, this is 1, and this is a 0. 8, 1, 0, and t equals 1. This is 8. Sorry, 8 minus 5. That's 3. 1 plus 5, that's 6, 3, 6, and 5. Okay, 3, 6. So, okay. Now you have 2 other points here. So this is maybe point B and point C, right? So I have these 2 other points, and then what you want to do is you construct the vectors again. So that's AB and AC. AB here is 8 minus 1, that's 7. 1 minus 2, that's minus 1. 7 minus 1. 3 minus 0, so that's 7 minus 1, 3. And for C, that is 3 minus 1, that's 2. Sorry, 6 minus 2, that's 4. And 5 minus 3, that's 2. Gini ya, 7 minus 1, 3, 2, 4, 2. Gini ya, benar ya? Sama ya? Okay. And afterwards, it's pretty clear that you just want to make you want to find the normal vector again. And to do so, you find the I, J, K, 7 minus 1, 3, 2, 4, 2. There. Okay, I'm gonna assume my calculations are correct. Yeah, I, J, and K. And here you get
berapa nih? -2, -2 times berapa itu? 4 kali 3, 12. So that's -14 ya? -14 ya? That's -14 for J. That's 14 minus 6. What's that? 14 minus 6, 8 ya? Positive 8 jadi minus 8. For K, that's 7 times 4. That's 28. 28 minus minus -2. So that's 28 plus 2, that's 30. So that's positive 30. Okay, so that's -40, -14I, -8J plus 30K. Is this correct? No. I think there's something wrong here. Let me just do that again real quick. I, J, K, 7 minus 1 minus 3, 2, 4, 2. Okay, that's -2, 3. Positive 12 ya, minus the positive 12, that's 10J, 10I. 10I, J, that's 14. Sorry, 14 minus 6. So that's 14 plus 6 ya, 14 plus 6, that's 20 ya, plus 20, minus 20J. Minus 20J, and K-nya itu 7 times 28, 20 minus positive 2, so it's 30K. Is that correct? Benar ya? So that's 10-nya positif atau negatif ya? 10I negative 20J plus 30K. Oke, terus dari sini ya sama aja kayak tadi, you make the XBY CZ plus D equation, terus dari D-nya kalian to find the D, kalian masukin X, Y, Z-nya itu either of the points for A or B here or C. And then you would get the D value and finally you would get the equation gitu ya. Nah, after that you find the distance. Nah, itu masukin aja lagi dari sini ya gitu. Masukin ke apa namanya? The D equation ini. Oke. Home. New slide. Coba. Berapa tadi? Sorry. Draw. Sorry. Plus 10x plus minus 20j minus 20y plus 30z plus d equals 0. Let's say ini kita mau masukin 1, 2, 3 deh, 10 times 1 negative 20 times 2 plus 30 times 3 plus d equals 0. So that's 10 minus 40 plus 90 plus d equals 0. Okay. Sorry. Negative 30 plus 90, that's 60. Yeah. So d equals minus 60. Is that correct? Benar ya? D equals minus 60. So the equation becomes then x minus 20y plus 30z minus 60 equals 0. So this is the equation for B. Now for the D distance. So ini tadi lagi A, so ini 1 minus 20 2 plus 33 minus 60 over kar kar ini itu harusnya 10 kuadrat plus 20 kuadrat plus 30 kuadrat gitu. Oke. Let's
Enggak ding, ini kita I think you can simplify this to gini ya. Nah iya, ya oke udah done that. Oke deh. Cool. Slide. So what's the ini again? Hasilnya berapa itu tadi? Coba kalkulator ya. Atasnya ini harusnya coba 1 kali, sorry. 1 negative 4 plus 9 minus 6 is berapa nih? Plus 1. Sorry. Ini berapa ini? Point B-nya let's 810 ya. 810. Point B that's 810. Okay. 1 negative 2 1 plus 3 0 negative 6 over berapa tadi? 1 kuadrat plus 2 min 2 kuadrat plus 3 kuadrat. They should give us right answer. 8 minus, so that's, sorry, 8 minus 2, that's 6, 6 plus 3, 9, minus 6. That's it, 3. Is that correct? 8 minus 2, that's 6, 6, 3, 3 akar 1 plus 4, okay, plus 4, plus 4 plus 9. Akar, betul, 14. Is that correct? I'm so sorry, ini harusnya ini tuh point yang mau dicari distance-nya gitu, and that point is ini min 126. Very sorry. Aduh, sorry. So harusnya that's sorry ya. So D that's 1 negative 1 negative 2 plus 3 times 6 gitu ya, negative 6 baru. Nah ini harusnya akar 14. It should get us berapa ini? Min 1 min 4 plus 12 min plus 6 berapa ini? So that's 1 over akar 14. Is my math correct? Ya kayak general sih Bang. Jadi for example like ya. How do you determine vector subspaces gitu ya? Gue bisa coba jawab ya. Oh ya, fair enough. This is kayak from my understanding sih. Jadi kalau misalnya ada dua vectors U and V in a space called W gitu. Nah, subspace itu tuh closed under addition and scalar multiplication. Jadi kalau misalnya vectors U plus V itu dia ada di subspace W, dan kalau misalnya U kali V itu dia juga masih ada di subspace W. Tapi sebentar ya, ini gue masih nyari-nyari juga. Menurut lo gimana sih? To my understanding itu when you have a set of vectors yang itu kayak if you want to check if it is under this on a certain subspace gitu kan, it has to follow a couple theorems gitu ya. Nah, theorem itu yang salah satu itu kayak close under addition, close under multiplication. Tapi yes. Oh, tadi gue salah. Tadi bukan U kali V in vector in space W, tapi kalau ada K ini any scalar itu dikaliin tuh K times U is in W. Terus mungkin ini yang bisa di-note nih, subspaces of R2, R3. Jadi 0 pasti masuk, terus kalau R2 lines through the origin kan, and then R2 itu sendiri. Kalau misalnya R3, dia juga planes through the origin. Oke, ini ada yang example di mana dia tuh not a subspace. Jadi scalar yang di-define dengan K ini tuh nggak boleh minus ya? Ya, apa namanya? Kayak it is not a subspace, karena kalau misalnya there is a scalarnya negatif gitu, jadi itu di luar subspace itu. So jadi itu kayak that's not the
it's not part of that subspace. Gitu ya. Oke.